Soyez le bienvenu, mabuhay po tayo dyan. Welcome back po with Learn French for Filipinos with Lourdes. There is another activité quotidienne à la maison, and this time is the préparer. Apprenons le verbe français essentiel, and this is one of the activities at home or activité quotidienne à la maison. Are you ready? Let's go. Now we have la femme prépare le café. La femme is a woman, a girl, the femme, a girl, okay, or the lady, okay. La femme, because la is femina, femme, we pronounce that as femme. Yung para siyang femme, it's like femme, but it's not femme. Be careful with your pronunciation. La femme. Répétez, s'il vous plaît. La femme prépare le café. Le café, parce que café is masculin. Donc, la is féminin et le est pour masculin. Get it? Donc, la femme prépare un café chaud pour bien commencer la journée. Donc, the woman is preparing a coffee, a hot coffee, to start her journey is her day today. Okay. Donc, the verb is préparer. Préparer is to prepare. In English, it's just the same, but we need to pronounce it préparer. Okay. Again, please. Préparer. C'est une action matinale essentielle. Okay. In the morning, this is very important. Either a coffee or tea or hot chocolate. It depends on you, okay? Un bon café pour bien démarrer. Sabi niya, un bon café pour bien démarrer. A good hot coffee to start a day, okay? Donc, how do we conjugate the verb préparer? Préparer is to prepare, okay? It's just the same. Donc, je prépare, I prepare. Tu prépares, you prepare. Il prépare, he prepares the coffee. Elle prépare, she prepares the coffee. On prépare, we prepare. Nous préparons. Okay? Nous préparons. Pag nous na yan, we should ONS. And then pag vous préparez. And then il, avec un S, il prépare ONT, but we don't pronounce the ONT. Et elle prépare ONT. Okay. So verb UR po tayo, we just change yung ju with E. We cover the UR. Okay, yung ER, we cover and then we change it with ju, E, tu, US, il, E, elle, U, on, U. Yung tatlo is just the same. Pag nous, on ajoute ONS, nous préparons. Vous, on ajoute OZ, we add OZ. And il, because it's pluriel, they ONT. Donc, il prépare, elle prépare. Get it pa? Merci. Merci de votre attention. J'espère à bientôt. Au revoir pour d'autres activités quotidiennes, okay? I hope you learned something how to use and how to conjugate the verb that we use in our everyday lives, okay? So, activity po yan. So, please, don't forget to follow with Learn French for Filipinos with Lourdes. We have an email. We have Facebook, Instagram, et YouTube. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.